Welcome to my English class. I'm Kamrujjaman, lecturer in English, Polish Language School and College, Rampur. Today I'd like to take class from English second paper. Our topic is changing sentence, which is popularly known as transformation of sentences. Before solving changing sentences, you have to remember some points. Number one, transforming structure of sentences. তোমাদের বেশ কিছু পয়েন্ট মনে রাখতে হবে যেগুলো থেকে পরীক্ষায় সবসময় চেঞ্জিং সেন্টেন্স আসে, সেগুলো নিয়ে আমরা একটু প্রথমে ফোকাস করব। এগুলোর ভিতর থেকেই পরীক্ষায় তোমাদের সাধারণত আসে। ট্রান্সফর্মিং স্ট্রাকচার অফ সেন্টেন্স এর মধ্যে রয়েছে সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড। ট্রান্সফর্মিং মিনিং অফ সেন্টেন্সেস, আমরা জানি যে সেন্টেন্সকে দুভাগে ভাগ করা যায়। স্ট্রাকচারের দিক থেকে সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড তিন প্রকার সেন্টেন্স, আর মিনিং এর দিক থেকে সেন্টেন্স হচ্ছে পাঁচ প্রকার: অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ অ্যান্ড অবজেক্টিভ সেন্টেন্স। সেগুলো তোমরা ভালো করে জানো। তারপর ভয়েস চেঞ্জ আসে, ভয়েস চেঞ্জিং ভয়েস। নাম্বার 3, চেঞ্জিং ডিগ্রি, ডিগ্রিতে আসে, সেটাকে আরেকভাবে বলা যায় কম্পারিজন অফ অ্যাডজেক্টিভ, ইন্টারচেঞ্জ অফ পার্টস অফ স্পেস। অনেক সময় ওয়ার্ড চেঞ্জ করে আমাদেরকে ট্রান্সফরমেশন করতে হয় বা চেঞ্জিং সেন্টেন্স করতে হয়। তো আজকে আমরা দুটি স্যাম্পল কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব, যেগুলো অনেক ক্ষেত্রে বোর্ডে আসে। সেরকম দুটি স্যাম্পল কোশ্চেন নিয়ে আমরা আলোচনা করব, তোমরা মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করবে। লেটস লুক এট দ্য কোশ্চেন। It's question number 6 in your English second paper. Let's read the question. Read the text and change the sentences as directed. 1 into 5 equal to 5. So এটা হবে একটা টেক্সট বেসড or একটা প্যাসেজ বেসড চেঞ্জিং সেন্টেন্স। ডিটেলসড কোনো সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে না। উইদিন প্যাসেজ ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য সেন্টেন্সেস অ্যাজ ডিরেক্টেড, অ্যাজ গাইডেড। ডিরেক্টেড মিনস গাইডেড, যেভাবে গাইড দেওয়া আছে, যে ডিরেকশন দেওয়া আছে সেভাবেই তোমাকে করতে হবে। লেটস গো থ্রু দ্য প্যাসেজ। আমরা প্রথম নম্বরের চেঞ্জিং প্যাসেজ নিয়ে আলোচনা করছি। We are very proud of our freedom fighters. A. They fought for the country with a patriotic zeal. Zeal means উৎসাহ, eagerness. Make it compound. So তোমাদের কোশ্চেনে দেওয়া আছে এটাকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করতে হবে। You have to remember, আমরা যেখানে লাল কালি দিয়ে যে সলিউশনটি দিয়েছি সেটি হচ্ছে কোশ্চেনের ডিরেকশন অনুযায়ী, আর অন্য কালার দিয়ে যেগুলো সলিউশন দেওয়া আছে সেগুলো আমরা এক্সট্রা করবো বোঝার জন্য। তোমাদের পরীক্ষায় সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড যেগুলো থাকে সেগুলো একটি করতে হয়, একটাতে এ নাম্বারে একটি ডিরেকশন দেওয়া থাকবে, সেটি করতে হবে তোমাকে। আর আমরা তোমাদের বোঝার জন্য আমরা একাধিক করেছি। ওকে, লেটস গো থ্রু দ্য কোশ্চেন। They fought for the country with a patriotic zeal. They had a patriotic zeal and fought for the country. You know, in compound sentences there will have two independent clauses, and these clauses are connected generally with and, but, or, etc. So they had a patriotic zeal, তাদের patriotic zeal ছিল, and fought for the country. এখানে তোমরা দিয়ে নাও বসাতে পারো, যেহেতু একবার আমি দিয়ে বসিয়েছি। এটিকে কমপ্লেক্স যদি আমরা করি, পরীক্ষা আমাদের কোশ্চেন আমাদের করতে বলে নেই, তারপর আমরা আমাদের বেটারমেন্টের জন্য যদি পরীক্ষা আসে এভাবে, সেই জন্য আমরা এটা করছি। দেখি যে কমপ্লেক্স এটা কীভাবে করা যায়। অ্যাজ or since, it means যেহেতু।
They had a patriotic zeal. They fought for the country. You have to remember that when you close or finish your subordinate clause, here as or since they had a patriotic zeal, this is subordinate clause, you must use comma. They fought for the country. Very simple. In Bengali, যদি তোমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ ব্যবহার তোমাদের করতে হবে, এটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই তোমরা যদি সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ সেন্টেন্সের প্রথমে বসে তাহলে অবশ্যই কমা ব্যবহার করবে। দিস ইজ এ মেজর মিস্টেক। তুমি যদি কমা ব্যবহার না করো তোমার এটা অবশ্যই একটি বড় রং হবে, একটি ভুল হবে। Number B, they are the most courageous sons of our nation. Make it positive. So ডিগ্রি, আমরা আগে যে বলেছিলাম যে ডিগ্রি থেকে আমাদের চেঞ্জ করতে হয়, তো এখানে গাইডে দেওয়া আছে, গাইডের ডিরেকশনে দেওয়া আছে যেটাকে পজিটিভ করতে হবে। No other son of our nation is as courageous as they. ভেরি সিম্পল, এটা তোমরা সবাই জানো আর কি। তো এটাকে যদি আমরা এক্সট্রা, আমরা যেহেতু সলিউশন করতেছি কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে করি, দে আর মোর কারেজিয়াস দ্যান, নট দেন। তোমরা অনেক সময় THEN লেখো, নো, দিস ইজ দ্যান any other sons of our nation. Everybody admires and respects them greatly. Make it passive. So I think you have got the point. যে ইন্টারচেঞ্জ অফ ভয়েস আমাদের ভয়েস থেকে আসে, সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। So they admires and respect. Here everybody admires and respects them greatly. Everybody is the subject, admires is the verb transitive, and respects verb transitive. Them is object, greatly is adverb. So them, object, them turns into they. They are greatly admired and respected by everybody. You know, in voice change you have to use the past participle of verbs. They are. So this is be verb are and past participle admired and respected, and it is followed by everybody. So I think you have got the point. Let's proceed. Next number D. Nobody denies their contribution to their motherland. Make it interrogative without changing its meaning. So you must turn this sentence into interrogative one. Transformation আমরা আগেই বলেছি যে you have no right to change the meaning. তোমরা অর্থের কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না, স্ট্রাকচারের প্যাটার্নের পরিবর্তন করতে পারবে। Does anybody, so nobody turns into anybody, deny their contribution to their motherland? You can solve it in other ways. Who denies their contribution to their motherland? So it can be solved in two ways. Number E, they will never be forgotten by their country to the end. Make it affirmative. So interchange of parts of space. Make it affirmative. This is negative sentence and you have to make it affirmative one. So they will always be remembered. So forgotten has been turned to remembered by their countrymen to the end. So interchange of parts of space that we have mentioned earlier at the very beginning of this lecture. Let's solve another question. Question 2. Pohela Boishakh is undoubtedly the most celebrated festival in Bangladesh. So you are directed to make it complex sentence.
So in complex sentence you need two clauses. One is dependent clause and another is independent clause. At least you need two clauses. There is no doubt that, so this is one clause and it is connected by that. Pohela Boishakh is undoubtedly the most celebrated festival in Bangladesh. Or in other words, it is Pohela Boishakh which is undoubtedly the most celebrated festival in Bangladesh. You have to remember that their sentences may be solved in many ways and you have to choose one. অনেকভাবে তোমাদের সেন্টেন্স তোমরা তোমার সলভ করতে পারো, কিন্তু তোমরা যেটা বেস্ট মনে হয় সেগুলোর মধ্যে একভাবেই তোমরা শুধু সলিউশন করবে। It is the first day of the Bengali year when the city roads get so jam-packed. Simple. So you have to turn this sentence into simple one. So it's in the complex sentence. So complex sentence you have to change it into simple one. In a simple sentence we know there must be one verb, there must be one clause. Now what is clause? Clause is the part of sentence where there will be one subject and one finite verb. On the first day of the Bengali year, the city roads get so jam-packed. So there is only one clause, or in simple sentence, the city roads get only one verb, so jam-packed. I think it has been already clear to you. Let's advance to our next number. Number C. Almost everyone enjoys the day in his own way. Again, you have been told to change this sentence into passive one. The day is enjoyed by almost everyone in his own way. So this is passive. How this is passive? The characteristics of passive voice is that you subject become object and object becomes subject, and it must be followed by be verb and past participle. So here is is, am is, was, were, been. These are be verb, and it is followed by past participle of verb, principal verb. The day is enjoyed. So be verb plus verb past participle by everyone in his own way. Although I do not like gathering, I enjoyed the activities of this day. So although this is complex sentence and you have to change this sentence into into compound. So compound sentences are connected generally with but, or, and, etc. But I do not like gathering, but I enjoy the activities of the day. So although, when it's although or though in compound sentence, it turns into but in compound sentence, because although or though, these words give us the opposite idea, but. So this is extra. এটা আমাদের কোশ্চেনে নাই, তারপর আমরা দেখছি যে যদি সিম্পল করতে বলে এটি আমাদের কখনো, সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? So when it is though, although, or though in compound sentence, complex sentence,
We generally use but in compound sentence, and in simple sentence we use in spite of or despite. So despite disliking gathering, I enjoyed the activities of this day. Or in spite of disliking gathering, I enjoy the activities of the day. It is one of the most interesting days of the year. So one of the most interesting days of the year. So it's in the superlative degree, and you have to turn this sentence into positive degree. So when it's one of in the superlative degree, in positive degree, it starts with very few, mind it, one of very few. So you are guided to make it into positive degree. So very few days of the year are as interesting as it. You have to remember one thing here that তোমরা প্রায় এই জায়গাটিতে ভুল করো যে তোমরা আর না লেখে ইজ লেখো। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং ডেজ। ইন্টারেস্টিং ডেজগুলোর মধ্যে এটি একটি অন্যতম দিন, তার মানে অনেকগুলো ইন্টারেস্টিং ডেজ আছে, তার মধ্যে এটি একটি। সেজন্য তোমরা এখানে দেখো যে এখানে ভেরি ফিউ ডেজ, অল্প সংখ্যক দিন আছে অফ দ্য ইয়ার আর অ্যাজ ইন্টারেস্টিং অ্যাজ এটির মতো। সো আশা করি তোমরা এই আর এর জায়গায় এটি ভুল করবে না, এটা অবশ্যই প্লুরাল নাম্বার দিতে হবে, যেহেতু সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে এটি প্লুরাল নাম্বারে রয়েছে। সো আমরা এক্সট্রা হিসাবে প্রশ্নের বাইরে যদি এটি আমাদেরকে কম্পারেটিভ ডিগ্রি করতে পারে, সেক্ষেত্রে এটি কী হবে আমরা একটু দেখব। লেটস সলভ ইট। it is more interesting, not one কেটে যাবে এখানে, it is more interesting than most other days of the year. It is more interesting than most other days of the year. I think you have enjoyed my lecture. Thank you very much. Take care of you in this pandemic situation. Allah Hafiz.